Actually, the natural thing, what you have the relationship between the husband and wife is the most important thing. That emotion, physical and physiological things, we must stop பண்ணவே கூடாது. Number 2, what is the habits, your food habits? Junk food சாப்பிட்றது, பாத்திரம்லாம் சாப்பிட்றது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். All the things which is already bottled, packed, இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுங்க. That's the most important thing. Third was do some activity. Body move பண்ணுங்க. Don't sit in the place. Start moving. Movement always gives you life. So that is the most important thing. So the movement is the most important, which you need to practice. So you call yoga, you call exercise, you call aerobic, you call jogging, you call any name. Even you dance also, everything is important. So that gives you a lot of stamina and willpower to take up the things. And your body is ready for the next journey. Third thing வந்து of course alcohol, smoking அதெல்லாம் வந்து நிறைய பப்ளிக்ல இப்போ எல்லாமே அவேர்னஸ் வந்துச்சு. மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. அவாய்டிங் இஸ் பெட்டர். Too much of coffee, tea, that also is not good. But avoid. End of day, gadgets. We should reduce the usage of gadgets, cell phone. What is required? 24/7 பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. You fix a time, see. அதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணலாம். Welcome and welcome to Chennai Live 104.8 and my name is Rajiv. நிறைய people சொல்லிருக்காங்க, இது வந்து அந்த காலத்திலேயோ சொல்றாங்க, இன்னைக்கோ சொல்றாங்க, and maybe in the future they will say this as well, that life is a race. And the race oda enna specialty வந்து என்னன்னா, it's a race for happiness, and we all know that happiness வந்து is a happy family. So to increase your happiness, you increase your family. To grow your family is a growth of happiness. Adu vandu unmai irundhudu now, which I think we all in India definitely believe, then we will agree with the fact that today India is not a very happy country because the rate of fertility is the lowest it has ever been. Idoda reasons vandu enna irukku, idoda solution vandu enna irukku, and maybe we believe the solution is either miracles illana medicine. I have the third option. And that, of course, is Iswarya Fertility Center. That's an amazing idea if you have not done that because, well, over 1 lakh successful treatments. We'll talk about this with the lady behind all of this. And this is a powerful lady, madam. You know the correct definition. You are not just a part of a family. You deliver to people that joy, that dream, that desire. Extremely proud to have Dr. Chandralekha, the founder, the chairman and fertility specialist of Iswarya Fertility Center. Vanakkam and welcome, madam. எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். Fine. First of all, இது நான் நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு சொல்வேன், சும்மா சொல்வேன், இப்போ நான் சீரியஸா சொல்றேன். You are looking very, very pretty, madam. Thank you. So, Dr. Chandralekha, 30 years in the service, right? Ma'am, இது business கிடையாது. நான் பார்த்திருக்கேன், I've met people, and when you give a smile to a person, when you give joy to a person, when you give a life to a family, you give respect to society. Exactly. That's not a business, that's not a service, madam. இது வந்து நீங்க சொன்னீங்க, இது வந்து ஒரு social mission. So first of all, before we go on to start பண்ணுங்க, யோசிச்சிங்க, then how the journey has been. இது வந்து is not just the growth of over center, it's the growth of delivering happiness, madam. Yes. Let's talk about fertility awareness week. நிறைய health awarenessக்கு வந்து ஒரு நாள் இருக்கு, ஆனா இதுக்கு வந்து ஒரு வாரம் இருக்கு, madam. Talk about the importance of this and the scary path that we are on, doctor. So to start with, I can say way back in 1990s, what was the situation? அப்போ எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, the couple were very happy doing and the awareness, அதாவது வந்து குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்றத வந்து ஒரு கூச்சமா எடுத்த காலம் அது. செகண்ட் வந்து குழந்தையில வந்து ஓப்பனா பேச மாட்டாங்க, எந்த மீடியா கவரேஜ் பண்ணி தர கிடையாது, ஓகே, எந்த மேக்சின் கவர் பண்ணி தரல, கூகுளும் பண்ணி தரல. ஸோ அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சொசைட்டி. Society gives you pressure. So வீட்டில் அப்பா அம்மா இல்லை ஃபாதர் அம்மா இருந்தாங்கன்னா they'll push and send the couple போய் செக்அப் பண்ணிட்டு வாப்பான்னு அனுப்புவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the most important thingனா you have to watch women are the always the final thing. அவங்க தான் வந்து பொறுப்பு, அவங்க தான் பொறுப்பு. குழந்தை பெற்றுக்கலைன்னா something wrong with her. Always the finger goes there to the lady. அதுதான். So in spite of all those things, you know, we women are made up of extra powers. God given. So we are much more than men to tolerate and to take over the stress. So வருவாங்க, செக்அப் பண்ணுவாங்க. We are happy to do checkup. அப்பதான் வந்து அல்ட்ராசவுண்டே வந்துச்சு. So I started my awareness journey in 1990. Every Sunday is a awareness day from Iswarya. So Iswarya will have a team of doctors and staffs
along with me we will travel to different places every Sunday morning. காலையிலே எழுந்திரிச்சு நாங்கள் 6 o'clock எல்லாம் கிளம்பி 9க்கு வென்யூக்கு போயிடுவோம். வில் இன்ஃபார்ம் த பீப்புள் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கம். யாராருக்கெல்லாம் வேணுமோ வாங்க. ஸோ வி நார்மல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பெரியலாம் தட் மச் மணி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ வி ஜஸ்ட் புட் இன் த ஸ்கூல்ஸ், தே ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஹவு நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு தெரியுமா இருக்கும், அன்னைக்கு வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ பப்ளிக் வந்து இவங்க எப்படி கன்சீவ் ஆனாங்கன்னா ஆண்களுக்கே தெரியாது. ஏதோ நம்ம 2 பேர் சேர்ந்தோம் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான். ஏன் ஆகலன்னு தெரியாது. ஸோ ஏன் ஆகலன்னு தெரியும்னா எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லி தரணும். ஸோ த நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் வாஸ் டோல்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கப்பிள். அதுக்கப்புறம் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். we started traveling to very long places also. So என்னாச்சு, we used to get 100-200 couples வந்தாங்க. 200 couples they used to come a day, happy to listen and know what is what. So அது என்னாச்சுன்னா வந்து it gave a very high level of expectation. So I thought we should do a best. So what is available in the world, the best should be given to people by Iswarya. So that was the journey which we started. Fertility rate வந்து is at its lowest, madam. Simple பாத்தீங்கன்னா, if I ask you a simple question, why is India in such a bad state? அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கு? உங்களுக்கே ஆன்சர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. see those years வந்து நீங்களா பிறக்கிறதுக்கு முன்னால what was the thing, what is the food we took? Did we ever take any water from RO plant? அப்படி வாட்டர் குடிச்சிருப்போமா? கிடையாது. So it was all natural. No gadgets, big thing. So there's no distraction. இங்க செல்போன் நோண்டணும் அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா யாரும் வந்து தலை நிமிர்ந்து பார்த்ததே கிடையாது. எல்லாரும் கீழே இருக்க கையில தான், பாம்ல தான் இருக்கும். So they will be looking down the palm and the heavy distraction and time they spend with the family. So வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேசிக்கிற டைம், அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம், அவங்க ஜாலியாக அவுட்டிங் போகிற டைம், ஸோ இது எல்லாமே வந்து டோட்டலி கான். ஸோ அப்போ இருந்ததில் என்னன்னா வந்து அவேர்னஸாக கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்தாலுமே வாட் இஸ் த ரைட் பாத் அப்படிங்கிறது தெரியத்தான் இந்த அவேர்னஸ் வச்சிருக்கோம். ஐஷியாவோட அவேர்னஸ் வீக்குன்னா நாட் ஒன்லி தட், ஆஃப்டர் மே ஹீட் மந்த், அதுக்கப்புறம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இஸ் a beautiful months to conceive. As a world, no, if you analyze, the highest fertility happens, the conception happens during these months. So நாங்க என்ன நினைச்சோம், we let us have a awareness week. So what are the reasons that this rate is so high, madam? menல இருந்தாலும் என்ன இருக்கு and womenல இருந்தாலும் என்ன இருக்கு? See exactly பாத்தீங்கன்னா right now வந்து today's present generation, present people increase the age of the marriage. ஸோ மேரேஜோட ஏஜ் வந்து மாறிடுச்சு. அந்த காலத்தில் 16 வயசு 18 வயசு 20 வயசுனா கேர்ள்ஸ் ஷுட் கெட் மேரிட், அவ்வளோதான். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் செகண்டரி தான். இன்னைக்கு வந்து எஜுகேஷன் இஸ் பிரைமரி திங். ஸோ வாண்ட் டு கெட் எஜுகேட்டட். ஸோ எஜுகேஷன் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன். இப்போ வந்து 2010 வரைக்கும் அண்டர் கிராஜுவேஷன், 20க்கு வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், இப்போ பிஹெச்டி வரைக்கும் போயிட்டாங்க. விமன் வாண்ட் டு ஸ்டடி மோர், ஸோ ஏஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக தள்ளிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரம் 16-18 years it has come to almost average பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 26, 27, 28, 30, almost touching 30. இதுதான் விமனோட ஏஜ். ஸோ வாட் இஸ் அ பாடி, வாட் இஸ் physiology gives you, how the nature gives you na, the age of the lady is the one which gives a success for the fertility. So successful mother na age is the important thing. காலத்தே பயிர் செய். What is the meaning? That means the age is an important factor. So what is the maximum fertility potential in your body? எப்போ உங்களுக்கு உடம்புல வந்து நல்ல மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும், மேக்ஸிமம் அழகு எப்போ இருக்கும்? ஒரு 16, 18, 20, 25 பியூட்டி. அதை போய் நீங்கள் 60-70 போய் கேட்க முடியாது. Because it's aging process. Same way the fertility also, there's a aging process. உங்களோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஃபார் எனி உமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 to 30. அப்போ தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும். அந்த கருமுட்டையில் எக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் நீங்க வேணும்னு சொன்னாலும் வேணும், இட் வில் பி கோ ஆன் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராய்ட், செல்ஃப் டிஸ்ட்ராய்ட். அது பாட்டு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். பேங்க் பேலன்ஸ் என்னது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த அவேர்னஸ் தான் எவ்ரி விமன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். லேடிஸ்க்கு வந்து மெனோபாஸ் இருக்கு, தெர் இஸ் அ ஸ்டாப்பேஜ். கரெக்ட். ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, மெனார்கி இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். கரெக்ட். அண்ட் ஃபைனலி தி எண்ட் இன் மெனோபாஸ். கேட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். கரெக்ட். ஆனா மென்னுக்கு கேட்ஸ் க்ளோஸ் கிடையாது. தட்ஸ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட். பட் அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு டூ மச் வி கான் பிளே. அவங்களுக்கு ஒரு 25-30 years அதாவது ஹை பொட்டன்ஷியல், ஹை ஃபர்டிலிட்டி, ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் வெரி குட், ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆர் வெரி ஆக்டிவ், தேர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ degeneration, there's no nothing happens. It's a best age. When does one realize that
I will do it the natural way. When does one realize that no, I need expert care, I need expert treatment? அந்த முடிவு தானே மேடம், அந்த டிசிஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டிசிஷன். ஒரு ஃபேமிலிக்கு, ஒரு கப்பலுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான டிசிஷன் மேடம். They don't like to speak about it. அது ஒரு சீக்ரெட். I tell you, it's a thing. பார்த்தீங்கன்னா when a lady gets married, 25 to 30 years couple getting married, 1 year they need not go to any doctor. When they don't have any problem, அதாவது எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, வயிற்று வலி இல்லை, அது இல்லை, இதுவும் இல்லை, I'm happy, I'm having a very happy life now. 1 year is a jolly time. They can spend jolly without worrying. They can always wait. After 1 year, suppose they intentionally they wanted to have a baby very much, still not getting. Then they can come to a doctor to have a basic checkup. Then they can have a checkup. Nothing wrong, but they need to have a checkup. Why? Because just looking beauty, looking everything normal, having a routine sleep going, it doesn't guarantee you that everything is normal. Correct. Okay, that has to be taken care. So basic checkup, which includes ultrasound scan, semen analysis, and basic blood tests. These are the very simple tests anybody can take in within a few days and know what is a fertility potential. But என்ன types of treatments இருக்கு மேடம்? Actually, what are the different types of treatments that people can? பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து many people talk of test tube. Actually, we start with naturally only. If there is a after examination, அவங்களோட வந்து semen test, blood scan எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு, everything is going okay, tubes are pattern நல்லா இருந்துச்சுன்னா, we can give a natural try. Maybe we have to adjust few things. ஒருத்த வெயிட் அதிகமாக இருக்காங்க, ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ண சொல்கிறோம். கொஞ்சம் பேருக்கு அனீமிக் அனீமியா கரெக்ட் பண்ணுறோம், தைராய்டு கரெக்ட் பண்ணுறோம், சுகர் கரெக்ட் பண்ணுறோம். we give some kind of things. கொஞ்சம் பேருக்கு யோகா பண்ண சொல்லுவோம், எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவோம், aerobics, dieting, some kind of meditations. Finally, the adjustment, everything matters. Aishwarya doesn't give only medicine. வந்தமா ஃபார்ம்ஸ் போய் மாத்திரை வாங்கலாம் கிடையாது. Iswarya is not medicine. Iswarya is miracle, madam. So we give all kind of counseling, like how to improve your lifestyle also. So all happens and people get natural conception. When that doesn't happen, when there is a big obstruction, like semen count வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கு, it is less than a normal standard value, say 20-30 million na, they have only 2-3 sperms வச்சுக்கோங்க. We can't say miracle நான் நேச்சுரலா பார்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. Maybe we can try medicine for few months. அதுக்கப்புறம் then finally they need to have a real, the important, which is a IVF treatment. அவங்க எடுத்தே ஆகணும். When I started in 1990, there was a procedure called IVF. Correct, ma'am. IVF. That is simply egg எடுப்போம், through the ultrasound scanல egg retrieve பண்ணுவோம், sperm எடுப்போம். In a culture dish, we put the egg and the sperm and mix and keep. That's it. The sperm has to go into the egg by itself and make an embryo. That's called IVF. So the people who had very less sperm count and very less sperm motility, in the IVF help பண்ணல. Because embryos, நீங்க நெக்ஸ்ட் டே பார்த்து டிஷ்ஷை பார்த்து எக்கை பார்த்து எம்ப்ரியோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எக்கு அப்படியே எக்காக இருக்கும், எம்ப்ரியோவே இருக்காது. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? சச் பீப்புள் நீட் அ லிட்டில் மோர் எக்ஸ்பர்டைஸ். அப்போ தான் வந்து 1995 to 2000 தான், 2021 நாட் 2001-2 தான் எக்ஸிபிஷனே கண்டுபிடிக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஒன் திங் வேர், எதுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணீங்க? ஒரு ஸ்பெர்முக்கு ஒரு எக் தானே, ஸ்பெர்மை நம்மளே எடுப்போம், நம்மளே எக்லேயே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம், நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் கால் ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Almost 2005 வந்து it came to the picture. நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள மெஷின் வந்துருச்சு, எக்ஸிபிஷன் வந்துருச்சு. We started using that technique. So what happened? Even the person who doesn't have sperm, 1-2 only they have, or 0%, you can take out the sperm directly from the testis directly. ஏதோ பேசேஜ் பிளாக் ஆயிடுச்சு, டைரக்டாகவே எடுப்போம், எடுத்துட்டு எக்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். So there was no need for any donor sperm at all. இல்லைங்கிறதுக்கு அடுத்தால போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. So that was a very high jump. It's a pleasure actually. So பார்த்தீங்கன்னா என்னது, the success rate what it was there in IVF, which was only 30% like that, it became almost 60% in 2005-10, and now in 2000 after 15 we are getting almost 80-90% result. Fantastic. Truly. How it happened? It is because of a lot of media. And the one more thing is a freezing. So those days we were not able to freeze. இப்போ எம்ப்ரியோ கிடைச்சது, எனக்கு வந்து 6 எம்ப்ரியோ இருக்குன்னா நான் 2 வச்சு ரிமைன் 4 எம்ப்ரியோ என்ன பண்ணுவேன்? I should stock it, I should store it. But there was slow freezing technique was only available in the world. So ஒரு எம்ப்ரியோ நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணால் நீங்கள் 3 hours உட்காரணும். Who will sit?
And it was very difficult to get the liquid nitrogen. Now it's a very quick vitrification. Just few minutes you can freeze the embryo. So it gave a lot of things which has given greatest success rate. Talk to me about society order myths வந்து என்ன இருக்கு? Why should we not discuss this? Why should we think twice before going to an expert? அது என்ன society myths நீங்க பார்த்திருக்கீங்க which today we need to break with this awareness week, madam? See, பார்த்தீங்கன்னா கப்பலில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஈகோ இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரில் போய் தான் கன்சீவ் ஆகணுமா, அது ஒரு கொஸ்டின் எல்லா மைண்டில் இருக்கும். திங் இஸ் நோ, இப்போ இருக்க இதில் வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ செக்அப் கட்டாயம் பண்ணி தான் ஆகணும். And you know what is the situation you have, reports. Then accordingly you have to take forward. So இதில் வந்து என்ன வந்து whatever the people understand, but இருந்தாலும் மைண்டில் வந்து போகலாமா வேண்டாமா. Second, after the checkup, to take a treatment, either you have a natural, option is a natural cycle treatment, or a IUA, like, which is similar to natural cycle, which is just a washing the sperm and putting in the uterus directly. That's putting the sperm in there. இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ டெஸ்ட் டியூப் அடுத்து போனால் அந்த ரிசல்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம். டெஸ்ட் டியூப் ஆப்ஷன் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க, இந்த குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக படக்குமா, நல்லா இருக்குமா, நாளைக்கு இந்த குழந்தைக்கும் வந்து குழந்தை வேணும்னா டெஸ்ட் டியூப் தான் வரணுமா, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டவுட்ஸ் வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ. எனி ஹெல்த்தி பேபி கேன் ஹேவ் அ ஹெல்த்தி சேஞ்ச் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் மோரோவர் தெர் ஆர் டெஸ்ட் லைக் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. லைக் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் எனிதிங் இஸ் ராங், அது அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியும். மோரோவர் திங் வந்து டெஸ்ட் வந்து பண்ணால் அது சிசேரியன் செக்ஷன் தானா, இல்லை நேச்சுரல் பர்த் ஆகுமா, அது ஒரு டவுட் வரும் பேஷண்ட்க்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஒரு ப்ரெஷஸ் பேபி தான் டெஸ்ட் பேபி, நோ டவுட் அபவுட் இட். பட் இஃப் த பாடி கண்டிஷன்ஸ் ஓகே, பேபி இஸ் ஓகே, வித்திங் ஓகே, ஸ்டில் வி கேன் டெலிவர் நேச்சுரலி. அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது. தட் இஸ் வாட் வி அட்வைஸ் அண்ட் இட் டேக்ஸ் தட். ஹியர் ஒன்லி கவுன்சிலிங் மேட்டர்ஸ். அதாவது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல வந்து கன்சீவ் ஆனமா, ஹாப்பி, வெல் அண்ட் குட், வெரி ஹாப்பி. ஆனால் ஆகலை, இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன், ஐ ஃபெயில் டு கன்சீவ் திஸ் மந்த் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டிசாஸ்ட்ரி. யூ ஹேவ் டு பி போல்ட், யூ ஹேவ் டு பி பாசிட்டிவ், யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ். there is always other chance. Next chance comes to you. And nature doesn't decide. நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட் என்ன பண்ணாலும் 100% கேரண்டி இந்த டைமில் நிற்கும்னு யாரும் வந்து கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஃபைனலி த இம்ப்ளான்டேஷன் எக்ஸாக்ட்லி வந்து அந்த எம்ப்ரியோ, த பேபி ஹேஸ் டு கோ இன் த womb of the mother. That particular moment is decided by only the nature. So we need to have some patience, but always முயற்சி பண்ணு, முயற்சியுடைய இகழ்ச்சி, முயற்சி பண்ணுங்க, அட்டன் பண்ணுங்க, நத்திங் ராங், கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. பட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்மால் பிரேக், கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கலாம். யூ கேன் மேக் யுவர் செல் ஹாப்பி, லிட்டில் பிட் யூ கேன் ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட், கோ ஹியர் அண்ட் தேர், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரலாம். But இது வந்து ஒரு process not just of the body, it's also of the mind then, madam. Exactly. Your mind has to be stronger sometimes than your body, madam. Yeah, we say, see, the couple has to be very much believe should each other. See, sometimes they blame, no, doctors சொல்வாங்க உங்க ஸ்பெர்ம் நல்லா தான் கன்சீவ் ஆகல, இல்லை எக் நல்லா இல்லை, அது நல்லா இல்லை. சி அப்படி சொல்லும்போது என்னன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்க பாண்டிங், லவ், அஃபெக்ஷன்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஸோ தே ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ரிப்போர்ட் தரோம் ஒரு மெனுக்கு, count is not there in the semen test. And just I was telling casually, count is, the lady started weeping, shouting, ஐயோ எனக்கு இவ்வளோ படித்தேன், இவ்வளோ நம்ம நகை போட்டாங்க, எனக்கு இவ்வளோ வரதுச்சு, இதை கொடுத்தாங்க, அதை கொடுத்தாங்க, இவ்வளோ கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க, லாரி ஃபுல்லாக வந்துச்சு, கடைசியில் இப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டேனே, ஐ மேரிட் திஸ் மேன் ஃபைனலி சொல்லி ஷீ ஸ்டார்ட் crying. I told it's not that way. It is a nature. யாரும் வந்து நமக்கு தெரியாது. Because he is looking very handsome, he is looking okay, எல்லாமே நல்லா இருக்கு, படிப்பு இருக்கு, சம்பாதிக்காரு. So this aspect is not going to kill him anymore. So I made her understand anybody can have any problem. It is a solution which is important. So don't worry. We'll see that you are getting child and she's got children. Oh, one more success story. What are the different forms available today for the common man in India? See, we in Iswarya offer almost everything which is on par in the world, which is available in the world. Okay? Fortunately, because of the technology, our team of doctors, team of embryologists, everybody's skill and everything, it is a big success. So starting from the ordinary IVF treatment in assisted reproductive technology, you can go for a ICSA treatment, it's the next step. And the IMSA, which is a little more advanced for a men to have a child in the test tube treatment itself. In addition to these basic technology, there is you grow the baby till 5 days. This is called blastocyst culture, and you do a little bit of thick embryo skin.
You make little bit small minute holes called laser hatching, and then you do embryo freezing. Then after embryo freezing, you can thaw the embryo and transplant put the baby into the uterus. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is one more technique called PGS. PGD. It's a super thing. It's actually for the past few years in India, Iswarya is a leading fertility hospital, and people come all over the world because we give it a very affordable cost because we want to give them a very healthy child. Like repeated abortions. அடிக்கடி வந்து abortion ஆயிட்டே இருக்கு, காரணமே தெரியல. இல்ல IVF தான் பண்ணிட்டோம், நல்ல எம்ப்ரியோ தான் இருக்கு, இம்ப்ளான்ட் ஆகல. somehow it's failed. இல்லை எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பேபி வந்து அன்ஹெல்தி பேபி, அதாவது ஒரு டவுன் சிண்ட்ரோம் இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி, இந்த மாதிரி வந்து பை ஜெனட்டிக் டிசார்டர் உள்ள ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு, குழந்தை நல்லா இல்லை, ஐ வாண்ட் அ ஹெல்தி பேபி. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? somebody is having அவங்களுடைய பேரண்ட்டுக்கே வந்து there could be some kind of genetic problem இருக்கும். இது எப்படி என் குழந்தைக்கு நான் அவாய்ட் பண்ணுறது? ஐ வாண்ட் அ ஹெல்தி சைல்ட். இது எல்லாருக்குமே சொல்யூஷன் தான் பிஜிஎஸ். ஸோ இது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எம்ப்ரியோவே பயாப்சி பண்ணி 5 day எம்ப்ரியோ எடுத்து அதில் ஒரே ஒரு செல் எடுத்து யூ சென்ட் இட் அக்ராஸ் ஃபார் த செக்அப். ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்ப்ரியோ இஸ் செக்ட் அப் விச் இஸ் அ குட் எம்ப்ரியோ, ஹெல்த்தி எம்ப்ரியோ. யூ புட் த ஹெல்த்தி எம்ப்ரியோ டு womb and you deliver a healthy baby. So 1990ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க உங்களோட கனவு. அந்த கனவு has given dreams to so many people. இனிமே வந்து என்ன உங்க கனவு மேடம்? What's your mission from here on? See, we are spreading Iswarya across India and abroad. Superb. Why? Because the patient who is getting treatment, இது வந்து ஒரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஒரு அப்பண்டிக்ஸை இன்னைக்கு போய் சர்ஜரி பண்ணோம், எனக்கு முடிச்சோம், ட்ரீட்மெண்ட் க்ளோஸ் இல்லை. ஸோ இட் நீட்ஸ் அ ஃபாலோ அப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் சென்னையை எடுத்துக்கோங்க, சென்னைக்கு எல்லாமே சென்னை கிடையாது, தே ஹேவ் டு ட்ராவல். ஸோ அவங்க ஒர்க்னால வந்து தே வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ், லொக்கேஷன்ஸ் மாறும். ஸோ யூ நீட் நாட் ஸ்டாப் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வி வாண்ட் டு கிவ் பீப்புள் த அக்சசிபிலிட்டி. So nearby locations. So Navalur, Poru, இதெல்லாம் nearby locations for our new startups. So why? Because it gives the people that the chance to get treated. இல்ல நம்ம போக முடியாது, இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம், we don't have time, we can't have a leave, no, we can't take out from project. So excuses நிறைய இருக்கும், reasons நிறைய இருக்கும். That's the one thing that we want to progress in life, and we want to still more, we are striving to simplify the treatment, days of the treatment. ஸோ இப்போ வருவாங்க, பேஷண்ட் வருவாங்க, இன்றைக்கி வந்து பீரியட்ஸே செகண்ட் டே ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நேச்சுரலி யூஆர் எலிஜிபிள். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 15th day வருவாங்க, 18th day வருவாங்க. ஸோ வி கான் ஜஸ்ட் சே இன்னைக்கு தான் ஏன் வந்து கேட்க முடியும். ஸோ எல்லாமே பேஷண்ட் வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து கொடுத்து, நல்ல பெஸ்ட்டு மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுத்து, வாட் இஸ் த மெடிசன் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த பாடி டு மேக் யூ மோர் ஃபர்டைல் அண்ட் கெட் ப்ரெக்னென்சி, இது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்டில் மோர் வி வாண்ட் டு டூ இன் அ மோர் ஹைவே. அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நோ மை மெசேஜ் டு த பீப்புள் இஸ் like what you are not supposed to do. What are few things which are supposed? Actually the natural thing, what you have the relationship between the husband wife is the most important thing. That emotion, physical and physiological things நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் எனி ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க, நீங்கள் ஐவிஎஃப் எடுங்க, ஐயு எடுங்க, நேச்சுரல் சைக்கிள் எடுங்க, இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. நம்பர் 2, வாட் இஸ் த ஹேபிட்ஸ், யுவர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது, பாத்திரம்லாம் சாப்பிட்றது, ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லா பக்கமும் பேக்கரி, எல்லா பக்கமும் எல்லா ஷாப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு எது வந்து அவாய்ட் பண்ணுமோ அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அவாய்ட் த ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ஆல் த திங்ஸ் விச் இஸ் ஆல்ரெடி பாட்டில்டு, பேக்டு, இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை யுவர் டயட். தேர்ட் வந்து டூ சம் ஆக்டிவிட்டி, பாடியை மூவ் பண்ணுங்க. டோன்ட் சிட் இன் த பிளேஸ், ஸ்டார்ட் மூவிங். Movement always gives you life. So that is the most important thing. So the movement is the most important, which you need to practice. So you call yoga, you call exercise, you call aerobic, you call jogging, you call any name. Even you dance also, everything is important. So that gives you a lot of stamina and willpower to take up the things. And your body is ready for the next journey. Third thing வந்து of course alcohol, smoking, அதெல்லாம் வந்து நிறைய பப்ளிக்ல இப்போ எல்லாமே அவேர்னஸ் வந்துச்சு. மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. அவாய்டிங் இஸ் பெட்டர். Too much of coffee, tea, that also is not good. But avoid. End of day, gadgets. We should reduce the usage of gadgets, cell phone. What is required? 24/7 பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. You fix a time, see. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணலாம். 5 main points. This is the most important points.
and the relationship between the husband and wife is the most important. And madam, sixth, Dhoniyoda sixer மாதிரி சொல்ற Iswarya Fertility Center. This is Chennai Live, Radio Redefined.